საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my little friends, nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today is the second lesson of Unit 8. Unit მერვეს მეორე გაკვეთილი. And I am going to read you a story about a funny monster. დღეს მე უნდა წაგიკითხოთ სასაცილო მონსტრზე ერთი ამბავი. Funny არის სასაცილო and monster you can see on the board. თქვენ ხედავთ მონსტრის სურათს. You can see the picture of monster on the board. Monstri. Yesterday, one small boy, John, was in bed. Gushin, Johnny იყო უკვე საწოლში. It was 9 o'clock in the evening. საღამოს 9 საათი იყო. And John was sleepy. John's ეძინებოდა. Sleepy. ეძინებოდა. It was 10:30. 11:30 ნახევარი იყო. 10:30. თქვენ უკვე იცით რომ როცა ნახევარია უნდა ვთქვათ ორი სიტყვა. half ნახევარი past-თან ერთად. 10:30. 11:00-ის ნახევარს ვიძახით ჩვენ, მაგრამ 1 საათს ვაკლებთ. 10:30. John was asleep. უკვე ჩაძინებული იყო. His book was on his bed. მისი წიგნი იყო მის საწოლზე. It was a funny book. სასაცილო ამბავზე იყო ეს წიგნი. It was 11:30. 11:30. 12:00-ის ნახევარი. ანუ 12:00-ს უნდა გამოვაკლოთ 1, გვჭება 11, 11:30. 12:00-ის ნახევარი. A monster was on John's bed, but John wasn't scared. უკვე 12:00-ის ნახევარი იყო და უცებ ჯონის საწოლზე აღმოჩნდა მონსტრი, მაგრამ ის არ იყო საშიში, scared, საშიში. Scared, საშიში. It wasn't scared. სრულიადაც არ იყო საშიში. It was ugly, but it was friendly too. It was ugly. უშნო იყო, მახინჯი, უშნო. Ugly, მახინჯი, უშნო. But it was friendly. მაგრამ მეგობრული იყო. Friend, თქვენ იცით მეგობარი და friendly მეგობრული. Its head was big. მისი თავი დიდი იყო. Head, თავი. Its head was big. მისი თავი დიდი იყო. Its nose was round. ცხვირი მრგვალი ქონდა. Its nose არის ცხვირი და round არის მრგვალი. Its nose was round. Its ears were huge. მისი ყურები უზარმაზარი იყო, დიდი იყო. Please look at the board and you can see that its ears were huge and its nose was round. And his ears were huge and thick. Thick არის სქელი. Thin არის თხელი. Thick, სქელი and thin. თხელი. So his ears were huge and thick. მისი ყურები იყო დიდი და სქელი. Its tail was long and thin. Tail, a tail არის ყუდი and its tail was long, გრძელი and thin, თხელი. Its hair was black. თმა შავი ქონდა and you can see that its hair was black. Its eyes were green. Eyes, თვალები were green. მწვანე ქონდა თვალები. And its arms were long, but its legs were short. Arms. ჩვენ ეს უკვე ვისწავლეთ. Arm არის მკლავი,
კლავები and hands არის ეს ნაწილი ხელები and its arms were long მისი ხელები იყო კლავები გრძელი იყო and its legs were short და მისი ფეხები კი მოკლე იყო long გრძელი and short მოკლე you can see its arms were long but its legs აი ფეხუნები ნახეთ ტერფები არა ფეხუნები ქონდა ძალიან მოკლე its hands were small აი hands look its hands were small მისი ხელები პატარა იყო and its feet were big და მისი ტერფები feet we know that one foot ერთი ტერფი but in plural feet two feet were long and big it was a very funny monster ეს ძალიან სასაცილო მონსტრი იყო now it is 7 o'clock ეხლა დილის 7 საათია it's morning დილა John is waking up. Johnny იღვიძებს to wake up. გაღვიძება. In the morning we wake up. დილაობით ჩვენ ვიღვიძებთ. And then we get up. და მერე საწოლიდან ვდგებით. Wake up and get up. The monster is not on John's bed now. Monstri ეხლა არ არის საწოლზე, Johnny-ის საწოლზე. Was the monster on John's bed? საერთოდ იყო Johnny-ის საწოლზე მონსტრი? Look at John's book. Now you can see. Look at John's book. შეხედეთ Johnny-ის წიგნს. Was it in it? იქ იყო მონსტრი? I think that it was just a dream. მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ იყო სიზმარი A dream about funny monster. Sismari სასაცილო მონსტრზე. Okay, kids. And now please open your books at page 88. 88 გვერდზე გადაშალეთ. And read the text, read the story. წაიკითხეთ ეს ამბავი, ეს ტექსტი and listen. და მოусმინეთ. A very funny monster. Yesterday, John was in bed. It was 9 o'clock in the evening. John was sleepy. It was 10:30. John was asleep. His book was on the bed. It was a funny book. It was 11:30. A monster was on John's bed. But John was not scared. It was ugly, but it was friendly. Its head was big, its nose was round, its ears were huge and thick, its tail was long and thin, its hair was black, its eyes were green. Its arms were long, but its legs were short. Its hands were small, and its feet were big. It was a very funny monster. Now it is 7 o'clock. It is morning. John is waking up. The monster is not on John's bed now. Was the monster on John's bed? Look at John's book. What is in it? And now, please look at the board. ეხლა კითხოთ შეხედოთ დაფას. And you can see what? You can see some sentences. თქვენ ხედავთ რამოდენიმე წინადადებას. A monster, a funny monster. A monster was ugly. Monstri იყო უშნო, but it was friendly too. მაგრამ მეგობრულიც იყო. Was იყო. Was იყო. არის is. მაგალითად, monstri არის უშნო, a monster is ugly. მაგრამ იყო in the past. წარსულში. A monster was ugly. Monstri იყო უშნო. Was we use with a singular. Was ჩვენ ვიყენებთ მხოლობით რიცხვთან
in the past წარსულ დროში was only one was its tail მისი monster's tail its monster's tail tail you know არის კუდი its tail was long and thin მისი კუდი იყო გრძელი და თხელი a tail was only one კუდი იყო ერთი that's why we have to use only was ვიყენებ so with the singular in the past we use was მხოლობითში წარსულ დროში ვიყენებთ was its again monster's eyes or its eyes were green მისი თვალები მწვანე იყო მას ჰქონდა ანუ მწვანე თვალები მისი თვალები მწვანე იყო eyes are two ანუ ორი თვალია and that's why we have to use were so in plural in the past tense we use were მრავლობით რიცხვში წარსულ დროში ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ უკვე were in singular was in plural were and its eyes were green its hands again monster's hands monstris ხელები hands its hands were small and its feet were big მისი ხელები იყო პატარა but we know that there are two hands and they are in plural მრავლობითში ეს ხელები that's why we have to use were its hands were small მისი ხელები იყო პატარა and its feet ტერფები ფეხის ტერფები feet were big and feet is in plural feet უკვე მრავლობით რიცხვშია a foot არის ერთი a foot is in singular but feet is in plural and that's why we have to use were big so once again was or were was we use with the singular in the past and where we use with many with the plural in the past our lesson is over ჩვენი გაკვეთილი დასრულდა but see you later bye